Ενώ λοιπόν ένα βάψιμο θα μπορούσε να φωτίσει ένα δωμάτιο, οι έρευνες για τις ψυχολογικές επιδράσεις του χρώματος δεν οδηγούν σε συμπεράσματα. Ωστόσο, μπορούμε όλοι να νιώσουμε τις συνέπειες. Το χρώμα μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας. Μπορεί να αλλάξει την αντίληψή μας για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η επιστήμη, για να προσδιορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη δύναμη του χρώματος, κατευθύνεται πιο βαθιά στη χημεία του εγκεφάλου και του σώματός μας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι μποξέρ φορούν είτε κόκκινα είτε μπλε γάντια, κόκκινα ή μπλε κράνη και σορτσάκια. Within the Olympic Games, colour is randomly assigned to the individuals in, say, boxing, taekwondo and the wrestling competitions. And if colour's having no influence at all on the outcome of these sports, we should expect to see an equal number of red and blue winners across the course of the competition. Ο ανθρωπολόγος Ράσελ Χιλ παρατήρησε ότι σε μερικά ζώα το κόκκινο είναι σύμβολο κυριαρχίας. In mandrill monkeys, for example, the dominant males have this very red, intensely red facial coloration, and it's only the dominant males that are able to carry this colour. The subordinate males, the red coloration is completely washed out. Ο κόκκινος χρωματισμός είναι μια εξελικτική συνέπεια που σχετίζεται με την αναπαραγωγή. Το θηλυκό βλέπει το χρώμα και αναγνωρίζει τους καλούς υποψήφιους. This intense red coloration is associated with testosterone levels. So the red coloration is effectively a badge of status that's indicating that these individuals have very high testosterone levels. High levels of the hormone in the bloodstream to increase mental energy. Μπορεί λοιπόν το κόκκινο να επηρεάσει έναν αθλητικό αγώνα. Ο Ράσελ Χιλ επεξεργάστηκε τους αριθμούς για να αποτιμήσει τα αποτελέσματα στα Ολυμπιακά αγωνίσματα πάλης. What we actually saw were significantly more red winners at the end of the Olympic Games than blue winners, suggesting that these innate associations between reds and dominance are actually having an influence on the outcome of these sporting contests. So what we suspect is happening in the sports is that the individuals wearing red may be receiving a sort of a testosterone boost before they go out to compete. Or alternatively, their opponents may be seeing an individual completely decked out in red and effectively interpreting that individual as super dominant to themselves and may be causing a suppression in the testosterone levels within the blue competitor. Η ικανότητα μερικών χρωμάτων να επηρεάζουν το ορμονικό μας σύστημα δεν έχει κατανοηθεί ακόμη πλήρως. Μία πρόσφατη ιατρική ανακάλυψη αποκάλυψε μία σχέση ανάμεσα στο χρώμα του φωτός και το ρυθμό της ζωής μας. Από την αρχή της εξέλιξής μας, ο κύκλος της ημέρας, η Ανατολή και το ηλιοβασίλεμα έχει επηρεάσει την πολύπλοκη φυσιολογία του σώματός μας. Η σημασία αυτής της αρχαίας σχέσης με το χρώμα του ηλιακού φωτός είναι το αντικείμενο μιας τρέχουσας έρευνας. Please indicate your sleepiness during the 5 minutes before this rating. 1, very alert. Στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, οι επιστήμονες μελετούν την επίδραση του πολύχρωμου φωτός στο σώμα και στο μυαλό. I'm very sleepy. Great effort to keep awake, fighting sleep. There's been a lot of ideas put forth about colour therapy and a lot of claims made about how different colours of light affect human health. And some of these claims go back several thousand years to other cultures that were using light in this way. It's only really recent that we've started to look systematically at how light affects human health using photobiological methods which really weren't done before. Στο κέντρο ύπνου της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εθελοντές μένουν εκεί για εβδομάδες τη φορά σε πολύ ελεγχόμενες συνθήκες. We look at how light affects hormone levels, we look at how light affects temperature, how it affects alertness and performance. And we do a range of studies where we keep people under different lighting conditions and then look at how different intensities of light or different colours of light affect human biology. How's it going? It's time to get on to bed. Κάθε υποκείμενο είναι καλωδιωμένο. Αισθητήρες στο κρανίο καταγράφουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος καταγράφονται από ένα θερμόμετρο ορθού. Το υποκείμενο έχει συνεχώς φλεβική οδό για αιμοληψία και για ορμονική ανάλυση του αίματος κάθε 30 λεπτά. Lights out. All right, lights out to be momentarily. If you ask people about how they think colour affects their mood,
They might say that red is excitatory because it's linked to fire, it's linked to blood, whereas blue might be considered to be calming because it's the colour of the sky and the colour of the sea. In fact, in our most recent studies, we're finding that the opposite is true, that blue is most able to excite the brain and makes us active, whereas other wavelengths of light, such as red light, is in fact able to calm the brain more and doesn't induce such an acute effect on alertness and performance. Okay, we're now going to do the performance test, so please pick up the box, hold it in both hands, and when you hear a noise, press the right button as quickly as possible. We also think blue light might be most effective at alerting the brain, directly improving alertness and improving performance in the brain. So these studies are continuing now, where we're looking at other different colours, such as violet light, green light, red light, at all different intensities, to try and work out exactly which wavelengths or colours are able to affect the brain in this way. So we can use it for clinical purposes, for example, to try and treat people with circadian rhythm sleep disorders, or people who suffer from winter depression, which is a problem with getting the right day length information into the brain. Από την αρχαία εποχή, η καλή υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών συνδεόταν με τον κύκλο της ημέρας, τον κυρκαδιανό ρυθμό. Για τους ανθρώπους, μία διατάραξη αυτών των κύκλων μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του ύπνου, κόπωση, συναισθηματικό και σωματικό άγχος, ακόμη και διπολική διαταραχή. Το φως σε διάφορους χρωματισμούς ίσως μπορεί να προσφέρει θεραπεία. Η Αναλίζ Κέλλη είναι τελειόφοιτη στο γυμνάσιο της Νέας Υόρκης. Όπως πολλά παιδιά στην ηλικία της, είναι πιεσμένη από το φορτωμένο πρόγραμμά της. Θα πέσει για ύπνο στις 11, αλλά δεν θα κοιμηθεί πριν τη 1 ή τις 2 το πρωί. When I wasn't sleeping, it became really difficult to handle everything. It just got to the point where I almost had a nervous breakdown. And so I went to my doctor, and he said maybe I should try, a sleeping pill. And so I tried it for a few months. Then I couldn't sleep without taking it, and I wouldn't sleep that great when I did take it. I really didn't like the thought of being on a pill, so I really wanted to get away from that. So I went down to the sleep doctor in Albany, and he recommended that I go outside in the morning at 6:30, right when I wake up. So I'd go out every morning 6:30 and sit in the sun. Αυτό που μάθαμε πρόσφατα είναι ότι εκτός από τα ραβδία και τα κονία στα μάτια μας, ο αμφιβληστροειδής έχει διακριτικούς και συνδεόμενους υποδοχείς για την απορρόφηση του φωτός. Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. The human eye does two things. It not only sees, so it allows us to see the visual world around us, but it also allows us to detect light separate and apart from vision. So we use this novel photoreception system to tell us what time of day it is, to tell us when it's dawn, to tell us when it's dusk, and to use this information to reset our body clock. Το μπλε φως επιδρά στον υποθάλαμο, τον αδένα του εγκεφάλου, ο οποίος ρυθμίζει την έκρηση μελατονίνης, της ορμόνης που μας προκαλεί νύστα. It's sometimes called the hormone of darkness or the Dracula hormone because it is only produced at night, and it's the body clock's way of telling us when to go to sleep. Effectively, it's a signal of darkness. Το μπλε φως, ακόμη και από τις οθόνες, εμποδίζει την έκρηση μελατονίνης. So at 6:30 at night, I would put on sunglasses to block out the blue light. There's sunglasses, but you have to get blue blockers. They block the blue light because the blue light is what triggers your mind to think that it's daylight. Going on in the morning and stopping the blue light from coming in at night, I was able to get my clock back in sync. Τα κορίτσια στην εφηβεία με αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα δεν είναι τα μόνα που υποφέρουν από διαταραχές στον κυρκαδιανό ρυθμό. Επηρεάζει ανθρώπους που εργάζονται τη νύχτα, ταξιδιώτες και όποιον ο τρόπος ζωής του διαφοροποιείται από τους κανονικούς ρυθμούς μέρας και νύχτας. Many accidents are caused by this, by having shift workers who are awake at night when their body clocks tell them to go to sleep. There's a high rate of road traffic accidents at night because of this, high rate of industrial accidents at night, and more recently in our studies of medical residents we've shown that there are more medical errors at night committed because of this.
Για όσους από εμάς θερούμαστε την ευκαιρία να καθίσουμε στον ήλιο το πρωί, υπάρχουν γυαλιά και καλύματα για τα μάτια που επιτρέπουν τη χρονικά ρυθμισμένη απελευθέρωση μπλε φωτός.